myself Manaswini Sanan. I have recently visited VishalPeripherals and I bought a personalized PC from them. The staff was very good in giving advices and they have suggested such good specs of different varieties of PCs. I love the fact that they are giving it at such a low price. And I request everyone, I insist everyone to please go and buy from them. Hello, hi. Na peru Vivek. So recently నేను ల్యాప్టాప్ పర్చేజ్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను. ఆ టైంలో మా ఫ్రెండ్ ఒక సజెషన్ ఇచ్చాడు, VishalPeripherals అని చెప్పేసి. సో మేము స్టోర్కి విజిట్ అవుదామని ఫిక్స్ అయ్యాం. సో స్టోర్కి విజిట్ అయిన తర్వాత అక్కడ స్టాఫ్ కానీ వాళ్ళందరూ చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారు, చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు. నేను ల్యాప్టాప్ పర్చేజ్ చేద్దామని అనుకున్నా, బట్ ఏ ల్యాప్టాప్ అనేది ఫిక్స్ అవ్వలేదు. సో అక్కడ చూసుకుంటే మనం ఫ్రీగా ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేయొచ్చు. సో అన్ని యూజ్ చేసిన తర్వాత మేము ఒక ల్యాప్టాప్ ఫిక్స్ అయ్యాం. సో తర్వాత దాంట్లో మనకి 30% డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తున్నారు అండ్ ఫ్రీగా గుడీస్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఆ గుడీస్ కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ అయ్యాయి. నేను హాస్టల్లో ఉంటాను కాబట్టి నాకు ట్రావెల్ బ్యాగ్ కూడా చాలా యూజ్ అయింది. సో థ్యాంక్ యూ. ఐ సజెస్ట్ టు విజిట్ VishalPeripherals. థ్యాంక్ యూ. Hi guys, this is Charan. So I have visited the VishalPeripherals store. बहुत अच्छा था PC. मैं आज PC लिया था, अपना ओन ड्रीम PC लिया था पर्सनलाइज. So स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली था और मेरे को पर्सनलाइज PC बहुत अफोर्डेबल प्राइस में दिलाए थे. So I insist you all, please go visit their store. They're all good. Thank you. Hello everyone, I'm Chanvi. I visited VishalPeripherals very recently and the staff was super friendly. The prices of the laptops and the gaming computers were super good. They are very affordable and moreover you could even play games there for free and we also received free goodies. Hi, na peru Nandita. Last time when I came to the student tribe, I got to know about VishalPeripherals. So I just visited the store out of nowhere, like with my friends one day, and just wanted to get a laptop for a really long period of time. So prices konni, they helped me out. The staff was very friendly and the ambience also was good. I got the best offer, to be honest.